Hi, this is Ramya. Welcome to my channel. Today's special ఎంతో టేస్టీగా ఉండే టమాటో రసం. స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకొని కొంచెం వాటర్ వేసుకుందాం. ఈ వాటర్లో టమాటాలు, దాల్చిన చెక్క ఇది వేసుకొని కొంచెం ఉడికించుకుందాం. ఇవి బాయిల్ అయ్యాయి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వీటిని మనం మిక్సీ పట్టేసుకుందాం. ఇది మిక్సీ పట్టాను. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని ఒక 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఇది హీట్ అయ్యాక జీలకర్ర, ఆవాలు, ఎండుమిర్చి, కొంచెం ఇంగువ ఇది వేయాలి. ఈ ఎల్లిపాయల్ని కొంచెం క్రష్ చేసుకుందాం. దీంట్లో ఈ వెల్లిపాయ వేసుకుందాం. కొంచెం కరివేపాకు, కొంచెం కొత్తిమీర, కొంచెం పుదీనా, కొన్ని ఆనియన్స్, ఇది కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి. ఇది ఫ్రై అయింది. దీంట్లో మనం ఈ టమాటా రసాన్ని వేసుకుందాం. ఇవి ఇందాక టమాటా బాయిల్ చేసిన వాటరు ఇవి కూడా వేసుకుందాం. దీంట్లో సాల్ట్, పెప్పర్ పౌడర్, కొంచెం పసుపు, వాటరు, ఒక 5 మినిట్స్ వరకు ఇవి బాయిల్ చేద్దాం. బాయిల్ అయిందండి. టమాటా రసం రెడీ అయింది. సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం. వేడి వేడి టమాటా రసం రెడీ అయిందండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.